Es ist wieder soweit. Das Wild Wings Hockeystudio, powered by Karl Storz, geht auch in dieser Saison in die zweite Runde. Und natürlich haben wir euch für diese zweite Ausgabe wieder ein pickepacke volles Programm zusammengestellt. Es geht los. Ihr seht den Mann neben mir mit unserem Cheftrainer, mit Headcoach Steve Walker. Und im Anschluss sprechen wir mit dem Deutschland-Cup-Sieger in Reihen der Wild Wings, mit Daniel Pfaffengut. Jetzt aber tauchen wir ein in das Thema Taktik und mehr mit Steve Walker. Steve, a very warm welcome to the show. Thank you for having me. We'll go to a little bit of tactics later on, but first of all, just some common stuff. How do you feel so far with the group you have in here, and how is the process ongoing after that? Yeah, 20 games in the books. Yeah, I think overall we're happy with where we are in the standings. Obviously, there's some games that we felt we could have won and put us in a better position, but I think, it's a marathon, it's not a sprint. We're trying to get better day in, day out and, learn from our mistakes, grow from it as a group. And, I think the biggest takeaway that I think I feel like we have a team. Really the support for everyone in different situations is there. We're a team that plays everybody. We need everybody to play, and I think it's a good product on the ice. We put a lot of energy in. It's a lot of work. The guys show up every night and compete, and for the first 20 games, I think that's been a good product and a good recipe for us for having success. So overall, a lot of good things to take away from the first games, probably more good things than bad things. How do you do it as a coaching stuff, or on which elements you focus more to improve the things that are good, to do them even better, or to look on the little elements that you want to do better in the future? Well, I think it's a good question because there's so many things you do well that you want to show that you don't have time, and the same in the defensive side of it when things aren't going well. As coaches, we pick and choose what's the most important, maybe what are the patterns that we see kind of emerging, or the mistakes that we've corrected in the past that maybe still are getting made that we have to revisit. But I think we learn as coaches, we learn about our players' strengths and weaknesses. We learn what situations they're better in when we put them in a spot to succeed. And I think, as a staff, we grow just like the team does. And I think we just keep learning every day. Obviously when you win games, there's probably more good things than bad things. And if you lose games, you want to make sure it doesn't happen again and you correct your mistakes. So I think it's an ongoing process that you evaluate each and every day, and you pick and choose what are maybe the key things, because we don't want to overwhelm and have too long of meetings and show too much, because the game is so fast, and we're asking players to make decisions in fractions of a second. So you just want to create habits, create trust with the players, and then therefore they can take that on the ice and use their ability, and that's why they're pros, and that's why they're playing for us, to step into those situations and make the best decisions. It's your first stint as a head coach in the DEL. Any learnings from your own perspective? How do you reflect your own doings, your own job so far? We talked a lot about the traveling here over in Schwenningen, that it's completely different, for example, to Munich, that the trips are so much longer and all that stuff. How do you sort it out personally for yourself so far? Well, you first of all, you ask how you feel, and if you're tired, the players obviously when they're working as hard as they are, and you rest is important, and then when you try to put your plan together for the week or what you're going to do in practice, you have that. What's our schedule like? All those kind of things. It's always a learning situation. We've made lots of mistakes, I feel like, where we've learned where we might not do it again. Travel, we're always trying to look at an advantage. How do we get fresher? How do we sleep in our own bed more nights and get home in different times, whether it be tweaking a pregame skate or those kind of situations. So, I think we're always learning. When you stop learning, it's probably time to get out of the game, because it's there's so much and it's evolving all the time. So, just trying to get better every day, just like our team as a coaching staff. We're learning our group, and just trying to correct the mistakes that we've made, and give as much information that's not too much information to the players, and to basically just open communication, where if there's questions within the group or the team, that we address it, and we're all in it together, and we're all trying for the same goal at the end of the night, to have 3 points in our pocket. And I think that's the biggest thing for me is, we've all been around the game long enough to have the ebbs and flows, and it's just the coaching staff with the travel and the expectations on certain days and certain names, I think, are different in certain places, and we just keep learning. We are here to learn too. So we decided to start the program with you, like going into the last game against Munich.
how you sum it up for the players too, so the people out there, our fans and viewers, will get a feeling about your work with the guys in the dressing room, in the coaches area. So let's go with the first sequence we have out here on the board. I think it's the 1-1 goal from Yassin Elis on Sunday against Munich. We just let the video go, and you take the stops where we see something that could have been better or not. Sure, yeah. I mean, obviously, when Munich gets the puck in defensive zone coverage, we have certain structure that we want to, if you just stop it right there, perfect. We want to initiate contact. We want to get the puck stopped. Yeah. Obviously, this game is so fast, and Andy Ader's an elite skater. He has a great escape here that we go past. So this would be the point where you would just fix the play, like get him out of his movement. Well, I think the biggest thing in hockey is it's a game of mistakes. So we've made a mistake in our structure as far as going past a player. Now we've allowed the cutback. Yeah. So now we have to correct mistakes, or another player has to do the first job. And this is where when we talk about duplication, where maybe it's two guys going to the same guy, where we had a chance to get the puck stopped and it's not stopped. Yeah. So as Andy brings this puck down to the corner, you're going to see Kenny's going to show up into the next battle. So go ahead and let it run. So we see more and more time, but that's no big deal. So we're looking for the contact here. The puck doesn't happen. So now Kenny shows up into the battle where we had to go. So the puck changes sides, and when the puck changes sides, anytime the puck gets behind the net, we want to collapse at the net front because we want to keep the puck to the outside. We use the language. We want to invite the puck maybe up to the defenseman, maybe away from our net. Yeah. So we'd be looking for, as the puck changes sides, our in this case, it would have been Ben, to release the net front guy where Feisty could have taken him, and then he would have fronted Elis just to prevent that shot, or maybe make him shoot it a little quicker, maybe not such a good angle that he would have had. Those are the little keys that we try to do, and we're trying to correct the original mistake, but it's a team sport, and we have the ability to do that. That's all we do, is basically correct mistakes throughout the game, or put ourselves in a better position. Or when a team like Munich does a great job with the first play, we have to adapt. Now we have to teach, how do we do it? Where do we want the puck to go? Obviously, it's not at our net. We want to give the top scorer in the league from last year and the MVP that time and space. So, it's an easy fix, and that's why it's a great clip to show, because elite players score elite goals like this. And, how do we do it? We want to maybe force him earlier. Maybe he make that pass up the defense where we can recover and get back into our structure. So even we get a goal against us in this situation, it shows some good things. For example, like Kenny took over to solve the situation, but then we have the two problems starting, like Eder could move around himself, and then leaving Elis too much room in front of the net, because then the thing like spreading out to the outside didn't happen. So there were good elements still in that sequence too. Yeah, and we could have did this, what we're talking about, and they could have passed the puck up to the point and still scored. It's just, it's a higher percentage for them not to score when the puck's away from our net. And that's essentially, when we make mistakes, we're trying to correct, to come to areas to protect the net front, to promote that puck to go up high away from our net. Then we can get back into our structure when it gets broken on the initial entry there. So if you have like a problem like we have seen right now, you try to fix it, like getting back the time to get into the right position. Exactly. Like, so we lost the guy in the wall. We got on the wrong side of the puck. We want to keep the lineups in between the net and their guy. Obviously, our first guy in the defensive zone coverage went past. So as soon as that's broken, how do we get it back? Got you. And that's where the routes come back to the net front, and we want to invite the puck away from our net so that we can get back into those zones. Nice to hear from you. Just let's move on. We have another situation, like I think probably it's not that obvious, but there are a lot of good things happening right now. Yeah, there's a lot of good things. Obviously, when we let this clip run, we won the faceoff, so that's great. So we want to get this puck out originally, and Munich's defenseman does a good job of keeping the puck in the zone. And then it comes down to, a lot of hockey is one-on-one battles, and Ken Olam does a great job of using his body to protect the puck. Munich does a good job pressuring us up. You can just stop it right here. It's perfect. And then we put the puck to an area where we can go get it.
and we were first to the puck, and obviously Munich had 3 or 4 guys back. So we try to keep the puck, and we always talk in our team, the best place for defense is also the best place for offense. So we had the puck, it turned over, that's how fast the game is. And right now we are in a defense position again. We're trying to get the puck, and Kenny's on it, and you see Bo went around the net, and he stops, and he's going to show up with the stick, and he puts the defenseman under pressure. Why do we want to put pressure? Because this pass is going to come, instead of passing it to their guy, he's going to pass it right to our guy. We talk about our F3 being in a position offensively and defensively. And that's Feisty right now. Feisty's right over top. 9. Yes, exactly. He's right over top of Munich's guy at the net front. So if he was to reverse this to the far corner, Feisty would be going. So when Feisty's in a position to react to defense, and we put the pressure like Bo does, when he loses the puck behind the net, it creates that chance, and Feist is in the position for defense that turns into an offensive scoring chance for us. So whenever you'll see this puck go by. That's a good play. A great area chip that we use our speed. And we were first to the puck, but Munich's obviously second and third. But because Bo shows up there and now again. There's Feisty in the right position. And it's all because Bo stopped, showed his stick, forced the pass 1 second earlier. We always talk about seconds. And Feist was in the best place for our defensive play. And he was obviously the recipient of the bad pass because we put pressure, and it turned into an offensive scoring chance for us. So that's why you always tell in press conferences and so on, offense is the best defense. Or in the offense, defense starts. Well, I think so because the pressure, because Bo stopped and showed up with his stick, Feist was in the perfect position, and he was a recipient of a great pass from Munich's defenseman to us, which was perfect because we put him under pressure and easily could have scored. And that's all from 200 feet away from our net. Their puck was literally behind the net, 200 feet of our net. We're putting teams under pressure and translate that into a scoring chance for us. So putting our eyes into the Munich defenseman, when Bo offers him the stick to the left side, from Bo right side to him, he is not able to put the puck around the board, so he has to go like through the middle. And that's exactly what happened, and right to Feist, because that's where we need to protect. And he's in a perfect position if they make a pass to end the play or be the second layer we talk about. But he also is in the best place for offense because he wins the puck, and it's a save that Niederberger needs to make. So we had like a great face-off win in the Owen zone. We had that nice pass that going deep to give Bo a pretty fast skater in the league. Yeah, if we can put pucks behind defensemen to let Bo skate, he's going to win most of the time the races for sure. And then we had that good forecheck where for sure offense creates defense creates offense like that, and then we had the scoring chance from Philipp Feist. Yes, we have to talk to Feist about maybe making a scoring chance into a goal. Then it would be a better clip, but we'll work on that tomorrow. All right, that's the room to improve. That's right. Then we have a third one, I think, like more entertaining right now. It's 3-on-3 overtime. Pretty entertaining game for you as well, behind the bench against Munich. Yeah, like I don't think I've ever played in a 3-on-3 that's went 5 minutes straight. Yeah, and I think it was pretty good hockey. You know, obviously when you put your players out on the ice, you have a systematic matchup. Obviously, there wasn't as much speed as they have with maybe Ader or those kind of players. So the Spinks are all the credit in the world to them. They work really well together. And Marshall, and the key with any 3-on-3 is we talk about not giving up the puck. And you're going to see a really good clip where Munich does a great job with defending, keeping us to the outside, and we want to work downhill. So in the offensive zone, the term downhill means we want to have speed going from the blue line to the net. Because when you have speed, it's harder to defend. So you're like running downhill. Exactly. Like you can go faster for sure than running uphill. Yeah. So we want them to defend us coming down the hill. So this clip is basically about winning the puck. And right there, Munich does a great job of forcing us back. And we're going to be content to come down and work with some speed. And we're going to create some speed off here. And we're going to get some movement. And Munich's going to have to match up our speed. So again, we make a play. They're in a good position where maybe we don't get what we want. And now it just comes down to managing the puck. And you can see Munich does a great job defending, keeping us to the outside, which is okay. And that's what we want to do. We're not just putting pucks at the net blind. We're working back. And you see how players are reloading up. And then all of a sudden we get a step, and this turns into a scoring chance just based on everything we talk about, and then putting the players in and giving them the chance to have the skill show up in those kind of plays. And obviously it turned into a first scoring chance for us that could end the game. For sure. So beside the tactical aspects, how is it emotionally standing behind that bench in a 3-on-3
overtime. Like I'm upstairs on the stand, probably not just me or the fans also. You get so furious because each and every second there could happen something special, and especially with the players on the ice that have been on the ice on Sunday, not just on our side, but I feel like Munich has some elite talent in their lineup too. So how is it as a coach? Do you just focus on shift by shift, or is there some emotions into Steve Walker too? Well, I think like when you get a chance at the net like that, you're hoping that the game's over. So you kind of let Munich off the hook. And they're going to come down and have a scoring chance, and then it's going to turn into the exchanges of scoring chances. Then Tyler's going to get another chance on the breakaway. So it's hard when you get the chances, but Niederberger's a pretty good goaltender, and the way that they defended the 2-on-1, they basically took away the passing lane and made Tyler have to make a decision. That made it easier on the goaltender. So there's a lot of credit in Munich, but I really like the structure that we had, that we created the scoring chance, and it's all the thing about, waiting and being patient with the puck and showing the confidence and working to an area where when we see the mistake, then we capitalize, and we really did on that time. Obviously, we didn't score, but I think those are the kind of chances that you want to have in overtime for sure. Great. So you always talk about, beside that 3 clips, that it's important, or your system tries to protect the players being in the right positions to do the right plays. Do we have seen that in pretty much every clip right now? Is it good to see if there are mistakes, they are just like to teach about? So there are no goals, pretty much not that many goals against us, where you sit in front of the screen and say, ooh, it's tough to solve that situation. I feel like pretty much everything that probably is not running the perfect way is still a good example to teach and to improve. Yeah, and I think mistakes are going to happen. The mistake is that most coaches, if the effort is there, because nobody's trying to turn a puck over, nobody's trying to get scored on, so the human side of it, we're all trying our best. When people give up on plays or the effort isn't there, that's when it's hard to do, because if you have 3 guys that are really hard on pucks and working hard and 2 guys aren't, or where you get selfish and we're cheating to the offense, those are the ones that coaches have. But it's a game of mistakes, and you can usually get away with a mistake, maybe even 2 mistakes on the same play, because of your structure. We talk about different layers of defense, and if a guy gets beat like we did in the first clip, hopefully we can adjust and create that delay and get that puck to the point where we can get back in it. And you're always trying to correct it, and there's no 2 plays that are the same. Shift lengths and who's fresh on the ice and all those kind of things factor into it. But I think as coaches, as long as the effort's there, we're going to try to work with players as much as we can to try to get better, and just try to eliminate if it saves a goal. In game 52, that puts you into the top 6 of the playoffs. That's what we're trying to teach for. And that's where that one goal that comes down to making or break a season. That's where you're always living in that moment and trying to make sure that you're prepared for it. So it's basically like you talked about different layers, like wearing a 3 or 4 layer jacket. So the first layer is against the wind, the second against the rain, and something like that. Just if the one layer isn't fitting right, you just put the other one out. Is it pretty much like that, to be protected, like in many different circumstances? For sure, and I think like if in those kind of if your jacket gets wet and you take it off and you're in a sweatshirt type thing, you know what, the sweatshirt, when it gets wet, you might put the jacket back on, and that's kind of how we talk. Like when the first layer gets beat, the second layer shows up, and the first layer now might become the second layer, and that's just, it's about protecting the middle. It's protecting your net front, and just trying to invite plays away from your net so that you can get back, so that you get the 3 layers back on. That's good to hear. So let's do a little preview. The next weekend is coming soon. We have that road game in Frankfurt and a home game against Augsburg. So I know you're just going game by game, so we don't look that far ahead, but take us through the preparation for the Frankfurt game probably a little bit. How is the traveling? We talked about traveling and the preparation in general, like moving forward, like get the guys prepared for the game. Yeah, I mean, I think like obviously the schedule
for this month is actually pretty good as far as what gives us. We had a good hard practice today, which we haven't really been able to do for a long time, to be honest, where we pushed the guys a little bit more than we normally have. Obviously, we're going to change up the travel. We're not going to go the day before to Frankfurt. We're going to go the morning of, just to change the look up. But I mean, Frankfurt's playing good hockey. Obviously, their one defenseman has got a lot of goals. He's a threat. Obviously, Ville, that was part of Shawinigan last year, is putting up some points, and they're built well. And obviously, ending Bremerhaven streak, they're playing good. They give up 0 goals, so it's going to be a good challenge. I think we played really well there last time as a game that we'd like to have back in the third period. But we learn from our mistakes because we know they're going to be better, and I think we're better as a group right now. So we'll take it shift by time. But I think at this stage, everybody kind of knows what we do when we play well, and I think it doesn't have to be so much about Frankfurt. It has to be more about what we do well. And as you go through the season and everybody knows the players and the teams well, you focus more on yourself. What do we need to do to play at our best? It's establishing our forecheck. It's winning those one-on-one battles, and it's playing as a 5-man group. And that's kind of the focus moving forward. And the recipe for every team is kind of that. There's not Augsburg's going to be easier than Frankfurt or vice versa. It's if we don't play to our potential, everybody has a chance to beat us. So that's, for me, this the most part, that we just focus on what we can control, and that's us getting better and resting guys that need a little bit more rest, giving more shots to to Cody, all those kind of details that you take a look at and go through some video day by day that we get a little bit better on, and keep the bus rolling. Good to hear. So right now you're not alone here, not alone. Walker around training, so your son Ben is joining you for a couple of weeks and months, doing like a traineeship with our athletic coach, just because it's his profession back home. A good feeling to have some family, your son around here. Yeah, it's like the best feeling in the world for sure, because he was doing all the live tagging and cutting the games from Augsburg and Frankfurt for us. So I mean, he's grew up in the hockey world. He's the head strength and conditioning coach at Twist Fitness, and he has 47 AAA hockey teams that he's managing from like U14 to U20. So he's a busy guy that knows his stuff, and he just wanted to kind of focus on the pro side of it to see what the pro athletes, because he works with them in the summer, but the summer training is the day-to-day or the week, to see what they're looking for and stuff. So it's a good for him to learn and take a little leave of absence away from his job to throw the pro element of it and to help us out with the tagging. But for me personally, it's great because you see him in his element and you see the passion that he has for the game and stuff. It's great, and it's nice to have dinner with somebody at night until the family's here full time. But yeah, it's a special time for me, and it's one of those times that you don't really get that time as a father to spend alone time with the son, especially at his age. So it's pretty special to me, and I'm very fortunate that he was able to do it. Privilege for both of you probably, and good chance to widen up both of the horizons from your side and him. Probably you talk a lot about hockey right now for sure. Is that helpful, just getting a little insights from the own son to reflect on the own work process? Yeah, and I think like like he sees it from a different perspective than I do, and he sat up and he watched the fans, and he talked about our bench. He said, like, when we scored in Shawinigan, our bench blew up, and when Munich scored, it wasn't the same. And he notices the little subtleties that I don't. Yeah. And when we talk about our team, I mean that's kind of another thing where I feel like we're playing as a team, and that kind of camaraderie, that kind of brotherhood that we have is really difficult to beat when all guys are in it for the same reason. And I think that's one element that he offered, and he said the fan, like, unbelievable. I mean, he was part of Berlin, he was part of Mannheim and Munich as well, and he's got a lot of respect for our Shawinigan fans, and he sees the passion that we have and the extra push that they give us when we need it sometimes, and it's a pretty good thing. So I get to see a little bit different perspective from him, and I think he gets appreciated different, because he's not watching dad play anymore. It's coaching, so it's different too. So good to hear. Thanks for the amount of insights you gave us today, but we'll finish with probably the most important question. We all know you're a pretty passionate golfer. How is the game of golf right now? Well, the golf season has been fantastic for me. I haven't really played very much in the last few years, and Osberghof is a great golf course that we've been playing lots and enjoying it.
I'd like to say I'm the best coach golfer, but I'm far from it. Tim's really, really good. So it's always great to play with a guy that's that good because even on my best day, I haven't been able to beat him really. So, you know, it's great. And it's nice to get away, but, you know, when Tim and I do it, it's able to talk hockey. And, you know, obviously it's kind of nice to get away from the rink, but still be able to talk about the rink. And, you know, it's, I wish it was better. I wish I could tell you it's been really good, but some good days, some bad days, some good shots, some bad shots. Yeah. Golf is pretty much like life. It's true. It's true. Yep. Thanks a lot for your time, Steve. Hope to see you one more time in this beautiful studio. We'll just finish the first part off with you and move on with Puffy later. Vielen Dank bis hierhin. Wir sind gleich zurück mit Daniel Pfaffengut und machen dann Teil 2 der heutigen Ausgabe des Wild Wings Hockey Studios, powered by Karl Storz. Teil 2. Wir sind zurück mit dem Wild Wings Hockey Studio, powered by Karl Storz aus dem Trainings- und Education Center hier in Tuttlingen. Und Daniel Pfaffengut hat neben mir Platz genommen. Daniel, schön jetzt auch mal wieder Deutsch zu reden. Fällt mir dann doch ein bisschen einfacher als Englisch. Du hast die erste halbe Stunde mit Steve aufmerksam im Studio mitverfolgt. Sicherlich werdet ihr die Clips auch schon zu sehen bekommen haben. Wie ist es so als Spieler? Ich meine, als normal arbeiten, da bekommt man ja auch ab und zu Feedback von seinem Vorgesetzten, Feedbackgespräche und so, aber bei euch ist es ja schon knallhart. Ihr bekommt einen Tag später direkt vor die Nase gesetzt, was vielleicht in eurem Job gut und auch weniger gut lief. Wie geht man damit um? Gut, ich denke, vielleicht, wenn es am nächsten Tag direkt wäre, dann könnte man wirklich damit abschließen mit dem Ganzen. Jetzt war natürlich der Montag noch dazwischen. Heute haben wir es direkt präsentiert bekommen, alle Sachen, die wir schlecht gemacht haben und vielleicht verbessern müssen. Wir kriegen aber tatsächlich auch alle guten Sachen vorgezeigt, die wir wirklich weiter so umsetzen wollen. Und ich denke, dass es immer so ein bisschen ein Stück weit ist, wie der Trainer dein Spiel sieht, weil oft hat man vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung und von außen sieht es dann doch ein bisschen einfacher oder klarer aus. Und deswegen denke ich, ist es einfach nur eine Sache von unserem Lernprozess. Jetzt sind wir knallhart eingestiegen hier in die Sendung. Bei dir haben sich natürlich in den letzten Wochen noch ein bisschen auch die Ereignisse überschlagen. Während die Kollegen eine Woche frei hatten, durftest du ja, kann man ja schon als dürfen bezeichnen, beim Deutschland Cup teilnehmen für Deutschland. Auch erfolgreich. Gibt ein Bild von dir mit dem Pokal und deiner Frau. Also war es sicherlich eine schöne Woche für dich, auch mit der Familie vor Ort. Hat man ja nicht alle Tage als Eishockey-Profi für Deutschland zu spielen, die Familie direkt ums Eck zu haben im Stadion. Nimm uns mal ein bisschen mit so in die Deutschland-Cup-Pause, die für dich ja alles andere als eine Pause war. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich extrem gefreut und das ist natürlich immer eine Ehre für Deutschland zu spielen, als mich der Harry angerufen hat und ich war natürlich... Hast du seine Stimme noch erkannt? Sofort erkannt, ich habe auch seine Nummer eingespeichert gehabt. Nee, und ansonsten ist es natürlich super gelaufen. Es hat extrem viel Spaß gemacht, deswegen kam es einem nicht so hart vor. Und natürlich, wie du gesagt hast, ist es immer eine super Sache, wenn die Familie dabei sein kann. Jetzt hierher ist es natürlich ein Stück weit mehr, was sie an Strecke hinlegen müssten. Deswegen ist es ganz gut, wenn sie dann in Bayern meine Spiele verfolgen können. Und da war Landshut natürlich auch um die Ecke und war natürlich perfekt, dass wir das Ganze mit einem Sieg gekrönt haben. Du hast im Vorfeld gesagt, solche Maßnahmen sind für dich auch immer ganz gut, weil du dir auch gerne von guten Spielern so die eine oder andere Sache abschaust. Was hast du dir abgeschaut und wenn ja, von wem? Ja, natürlich, da sind super Spieler. Wir haben gerade eben über Yasin Elis gesprochen, der letztes Jahr MVP war. Ist ein sehr guter Spieler auf dem Eis, neben dem Eis ein super Charakter. Spieler wie Marc Michaelis, die in der Schweiz spielen, oder der Rieder, von denen schaut man sich definitiv was ab, ja. Aber eher dann so ein bisschen so die Gesamtherangehensweise, jetzt nicht immer nur ein kleines Element, sondern man guckt auch so, wie geben die sich, was machen die vor und während dem Training, ist es dann schon so ein bisschen, dass man sich das so insgesamt ganz genau anschaut, wie die mit der
mit dem Profisport Eishockey umgehen. Ganz genau, also man schaut sich auch, wie sind ihre Verhalten oder wie verhalten sie sich auch irgendwie beim Mittagessen, was essen sie vielleicht. Vielleicht kannst du was mitnehmen, was die anders machen als du. Natürlich schaut man sich aber auch Spielsituationen oder Trainingssituationen an, um zu schauen, vielleicht kann man sich da ein Stück was abschneiden, um zu sehen, wie kommt man besser aus einer Situation heraus, als man selber denkt, dass man die Situation jetzt spielen müsste. Und deswegen ist es immer eine ganz gute Sache, mit so guten Spielern auf dem Eis zu stehen. Cool, auf alle Fälle. Glückwunsch zu dieser Erfahrung, auch zum Turniersieg. Die nimmt man, denke ich, mit für den Rest seines Eishockey-Lebens auch ein Stück weit. Jetzt bist du dienstältester Spieler hier bei den Wild Wings und erlebst ja, ganz abgesehen von der persönlichen Situation, auch mit der Mannschaft, mit der Gruppe, mit Steve und Tim als Trainerteam, mit Jakko Valkamar, ja schon eine Saison, von der du vielleicht schon früher gehofft hättest, dass es sich so entwickelt wie in diesem Jahr. Es ist ja in Summe, auch wenn man erlebt, was da im Stadion los ist, die Stimmung der Fans, wie ihr auftretet, auch wirklich nicht jetzt ihr Duselsiege einfahrt, sondern hochverdient teilweise gegen Top-Teams auf Augenhöhe seid, ist ja jetzt schon eine Situation, die einen wahrscheinlich auch selber extrem glücklich und auch zufrieden macht auf eine gewisse Art und Weise, dass man da seinen Teil dazu beitragen kann. Wie geht's dir damit? Ja, 100%ig. Ich denke, das Ganze spiegelt sich auch ein Stück weit in den Zuschauerzahlen wieder bei uns. Ich denke, die Fans, die haben es verdient nach so vielen Jahren, wo wir nicht erfolgreich waren, aber wirklich immer unser Bestes gegeben haben, dass wir dieses Jahr auch endlich erfolgreich sind. Und ja, wie der Steve vorhin schon angesprochen hat, ackern wir extrem viel im Training. Wir spielen als geschlossene Einheit und ich denke, das ist das, was uns so unberechenbar macht. Apropos ackern und als Einheit agieren, auch den Treffer, den wir jetzt hier von dir sehen, war ein Unterzahltor gegen Ingolstadt, auch zum Ausgleich im Mitteldrittel. Phil gewinnt, glaube ich, die Scheibe gemeinsam mit dir und dann geht zügig nach vorne. Sind es genau die Dinge, wo man einfach auch exemplarisch sieht, dass ihr dann auch zur richtigen Zeit in Unterzahl mal einen Stich setzt, dass ihr einfach als Gruppe sehr, sehr gut agiert und jetzt natürlich auch, was mich brutal beeindruckt, auch, dass ja bis in die letzte Minute einfach alle 4 Reihen durchspielen dürfen. Das muss ja jedem im Team ein brutal gutes Gefühl geben, zu wissen, dass er bis in die letzte Sekunde noch wichtig ist für die Mannschaft. Ja, genau so ist es. Also ich denke, in dem Clip hat es gezeigt, wir stehen in der Box, wenn wir nicht attackieren können. Sobald die Scheibe irgendwie nur ansatzweise den Schläger vom Gegner verlässt, probieren wir sofort Druck zu machen. Und da waren wir zur richtigen Zeit am Druck machen, haben die Scheibe gewonnen. Der Phil hat einen Weltklasse-Pass, hat am Ende nochmal den Winkel vom Puck verändert, sodass die Passlinie frei war. Und dann halt ein Schuss, der glücklicherweise reingegangen ist. Schlägt Daniel Pfaffengut, Michael Garteiger an der Fanghandseite. Ja, und ja, ich denke, jeder Spieler für uns, wir haben es von Beginn an von der Saison, hat es der Coach gesagt, und ich denke, jeder Spieler ist wichtig für uns, gerade auch mit unserer Verletztenliste, die wir momentan leider haben. Lax ist jetzt wieder zurück, aber Uwe fehlt auch noch, und ansonsten, wie du gesagt hast, wir brauchen für 60 Minuten oder teilweise auch 65 Minuten wirklich jeden einzelnen Spieler. Jetzt ist die Saison schon 20 Spiele alt. Man kann jetzt ja nicht mehr von Zufällen, finde ich, sprechen, es ist mehr als ein Drittel gespielt. Merkt man als Spieler dann auch irgendwann nach so einer Zeit, dass wirklich vieles passt und gut funktioniert? Tritt man jetzt mit einem anderen Selbstverständnis vielleicht auch schon so ein Stück weit auf, wenn man wirklich merkt, dass all das, was die Coaches euch mit auf den Weg geben, was ihr euch als Gruppe vornimmt, nicht alles, aber vieles, schlägt sich dann tatsächlich auch in Zählbares also in Erfolg letztlich, in Punkte, in Tore, in gute Aktionen? Also ich würde sagen, Selbstvertrauen ist ein ganz großer Teil vom Eishockey, und ich denke, wenn du dann auch die Punkte einfährst und mit guten Leistungen Punkte einfährst, dann gibt es ein Stück weit Selbstvertrauen. Du weißt auch immer, selbst wenn du mal in Rückstand gerätst, kannst du noch zurückkommen, und wir glauben jedes Mal an uns selber, und ich denke, das rechtfertigt momentan unsere Position in der Tabelle. Ihr liefert nicht nur während der 60 oder mehr Minuten ab, sondern natürlich auch danach dem Spiel. Ihr habt euch was Cooles überlegt, um die Fans nochmal abzuholen, einzuheizen. Wie kommt man auf solche Ideen? Ich glaube, das geht wahrscheinlich auch nur, wenn es richtig gut läuft, dass man dann die Zeit und Muße hat, sich auch mit Unterhaltungsprogrammen für die eigenen Fans zu beschäftigen, oder? Nee, es war tatsächlich, hat es damals schon angefangen, vor 1, 2 Jährchen, schon länger her sogar, mit dem Handtuch schwenken nach jedem Sieg in der Kabine. Damals hat sogar der Manni Wannemacher mitgemacht. In der Kabine. In der Kabine.
und war immer extrem glücklich über einen Sieg. Und ja, das wollten wir dann ein Stück weit, oder wir wollten das mit aufs Eis übertragen und den Fans zeigen, was wir da so in der Kabine treiben nach dem Spiel, nach einem Sieg. Und ich denke, das ist ganz gut angekommen. Alle machen mit, schwenken ihre Schals und ja, können wir noch öfter feiern dieses Jahr. Also habt ihr jetzt praktisch die Kabine aufs Eis geholt? So schaut's aus. Sehr cool, und ich glaube auch für euch überragend im Stadion da nach dem Spiel mit dabei zu sein. Jetzt blicken wir so ein bisschen noch voraus, weil in der Vergangenheit Schwelgen hatte selten Erfolg für die Zukunft gebracht. Steve hat es auch schon ein bisschen angesprochen, 2 Spiele wieder jetzt vor der Brust. Am Freitag geht es nach Frankfurt. Lass uns noch mal so ein bisschen aus Spielersicht auch auf das Thema Reisen zurückkommen. Du bist es natürlich gewohnt, hier aus Schwenningen die Republik mit dem Bus zu befahren in der Eishockey-Saison. Für Steve jetzt zum Beispiel, hat schon öfter mit mir drüber gesprochen, ganz neu. Jetzt München war vieles näher, gerade die bayerischen Duelle, Derbys. Ihr fahrt jetzt am Freitagvormittag ganz früh nach Frankfurt, habt dann da nochmal Zeit und dann geht es da aufs Eis. Erklär uns mal, was diese Anreise am Tag mit Tageshotel so ein bisschen für Vorteile bringt. Nimm uns da mal ein bisschen mit, so aus Spielersicht, wie da so ein Tag abläuft, jetzt auch exemplarisch der Freitag jetzt nach Frankfurt. Also ich würde sagen, die ganz nahen Reisen, die wir antreten, zum Beispiel Mannheim, die kann man schon auch direkt fahren. Aber ansonsten hat einfach dieses Tageshotel für die mittleren Strecken den Vorteil, dass man die Busbeine schon mal nicht hat. Man kann sich nach dem Mittagessen nochmal schlafen legen, kann direkt vorher vielleicht nochmal ein Meeting mit einbauen. Das ist einfach extrem gut, um unseren Rhythmus einfach beizubehalten mit unserem Nap, den wir auch bei Heimspielen haben, wenn wir ein spätes Spiel haben, dass man Mittagessen hat und danach nochmal einen Mittagsschlaf mit einbaut. Und das probieren wir natürlich auch auf die Auswärtsspiele zu übertragen. Jetzt die ganz weiten Auswärtsspiele geht das natürlich nicht. Da muss man dann einen Tag vorher anreisen, was auch keine schlechte Sache ist, weil man einfach auswärts dann nochmal aufs Eis gehen kann, aber natürlich möchte man so oft wie möglich im eigenen Bett schlafen und ja, das probieren wir jetzt halt auch mit Frankfurt, dass wir erst am selben Tag gehen oder dorthin fahren, um dann eben die Nacht vorher nochmal im eigenen Bett zu schlafen. Darf man sich eigentlich diese Busbeine so vorstellen, wie wenn man in Urlaub fährt und dann dort nach 12 Stunden Fahrt so ein bisschen ankommt und im Grunde gar nichts mehr spürt unterhalb der Hüfte? Ist es so ein bisschen, dass es dann sich ein bisschen wie Pudding auch anfühlt? Hat da jeder, sage ich mal, Normalverbraucher wie wir es sind, schon das richtige Gefühl, so vergleichbar mit einer langen Autofahrt? Ein Stück weit, ja. Kann man sich ungefähr so vorstellen, dass die Beine, die sind ziemlich schwer oder vielleicht wirklich wie Pudding, der Rücken tut vielleicht weh, so kann man sich das vorstellen. Ich meine, jeder reist zwar gerne, aber wirklich die Reise an sich ist vielleicht schon meistens sehr stressvoll und deswegen kann man sich das vielleicht so als Normaler am besten vorstellen. Ja. Okay, Busfahrten auch immer interessant, da sind wir ja leider nie mit dabei. Vielleicht können wir da mal mit einer Kamera noch mit dir mitfahren, überlegen wir uns mal was. Aber es gibt ja diese viel besagte und auch berüchtigte Mario Kart Community bei euch im Bus. Ich weiß, dass du da ambitionierter Mitfahrer bist. Nimm uns mal da ein bisschen mit, hol uns ab, wie es da für dich gerade so läuft. Ja, das ist ähnlich wie bei Steve auf dem Golfplatz, mal gut, mal schlecht. Also ich gehöre schon auch zu den Besseren, aber nicht zu den Besten. Ich würde sagen, Bo und Hussi sind schon mit die Besten, dann kommen so Trive und ich und dann haben wir die Nachrücker. Wir haben mittlerweile auch neue Spieler dazu gewonnen. Nachwuchs. Mit dem Kara und mit dem Kenny Olymp haben wir jetzt Spieler, die mitspielen. Ich muss sagen, der Kenny, der war beim ersten Mal eine Vollkatastrophe und beim zweiten Mal, da hat er dann wahrscheinlich heimlich zu Hause trainiert, war er überragend. Ja, ich meine, wir werden in nächster Zeit wahrscheinlich nochmal Zuwachs bekommen. Ich denke, der Peter Spornberger möchte sich auch eine zulegen, deswegen unsere Community wächst und ich denke, so vertreibt man sich die Zeit und es macht auch extrem Spaß. Aber es ist ja dann auch so, dass ich durfte ja zu dem einen oder anderen Vorbereitungsspiel auch schon mal im Bus mitfahren, man hört euch dann oben schon auch lautstark diskutieren, sag ich mal, wenn die Fahrkünste des Kollegen nicht ganz so ansprechend sind.
Ja, natürlich. Also der Puls geht natürlich schon extrem hoch. Ja. Gerade wenn der Trive wieder 15 Mal abgeschossen wird auf einer Strecke von 3 verschiedenen Leuten, dann wird es natürlich extrem laut. Kommt das italienische Temperament auch noch, oder? So schaut's aus, dann regt er sich auf. Nee, es macht extrem viel Spaß. Es macht auch Spaß, jemanden zu nerven oder ärgern. Manchmal geht es gar nicht ums Gewinnen an sich, sondern den anderen ein bisschen zu kitzeln und macht einfach Spaß. Cool, ja, das sind auf alle Fälle überragende Einblicke, die du uns da gibst. Was macht denn der Rest so? Gibt es da noch Kartenspieler oder was machen die nicht bei euch mitzocken? Wir haben auch 2 Tische im Bus, die wir selbst gebaut haben oder die Betreuer für uns gebaut haben. Ganz hinten im Bus wird auch Karten gespielt. Seit neuestem spielen wir vorne auch Karten, einfach um ein bisschen Abwechslung auch zu haben. Und ja, es macht alles Spaß. Klingt hervorragend. So letztlich dann auch wie lange ist es nach Bremerhaven im Bus? 11,5, 12? Kommt hin, ja. Ja, auch die Zeit dann vernünftig, vor allen Dingen vernünftig über die Bühne bringen. Pfaffi, vielen Dank bis hierhin. Weitere Themen, haben wir die noch? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Fragen an mich? Keine? Keine, ne? Warst du nicht vorbereitet, ne? Haben wir nicht abgesprochen. Ich war nicht vorbereitet. Ja, macht nichts. Ich habe eigentlich auch kein Thema mehr, das wir hier jetzt noch durchgehen können. Wir können ja mal gucken, ob noch Fragen kommen in den Kommentaren nach der Sendung. Dann arbeiten wir die gerne zusammen auf. Letzte Frage vielleicht dann doch noch meinerseits. So, wenn man jetzt diese Weihnachtszeit mal in den Blick nimmt, ich denke mal so bis so ein Etappenziel bis Ende des Jahres dann, die Januarspiele noch. Mit was wärst du aus deiner Sicht zufrieden? In welche Richtung würdest du dich gerne mit den Wild Wings in diesem Jahr noch hinentwickeln? Also ich muss ehrlich sagen, die Top 6 in der Art und Weise, wie wir spielen, denke ich, dass wir die Top 6 auf jeden Fall anvisieren sollten, aber man soll sich Ziele bekanntlich immer etwas höher stecken und da sage ich jetzt einfach mal Top 4. Das ist dein Ziel? Die Liga ist so eng dieses Jahr, man sieht, mit einer Niederlage ist man direkt irgendwie wieder auf 7 oder 8. Mit einem Sieg kratzt man wieder an der Top 4 oder ist in der Top 4. Deswegen denke ich, man sollte die Ziele immer ziemlich hoch stecken und ich sage Top 4. Sehr gut. Pfaffi, vielen Dank für deine Zeit heute. Es war sehr, sehr unterhaltsam natürlich, wie immer mit dir. Bist ja Medienprofi geworden. Kleines Augenzwinkern von mir jetzt, weil Pfaffi am längsten schon mit mir zusammenarbeitet. Das ist so ein bisschen ein Running Gag zwischen uns, aber vielleicht schneiden wir das auch noch raus. Wir schließen die heutige Sendung und sind natürlich noch zweimal in diesem Jahr hier, zumindest einmal noch im Januar und dann gehen wir hoffentlich auch mit Wild Wings Hockeystudio in die Overtime, um dann vielleicht noch eine Playoff-Ausgabe hier auf die Beine zu stellen. Vielen Dank wieder an alle hier von Karl Storz im Training und Education Center und ich sage Tschüss, Servus mit Pfaffi, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao, ciao.